Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today we will learn English. Our topic today is talking about future plan and intention. Nah, talking about future plan or intention adalah artinya membicarakan niat untuk melakukan sesuatu atau membicarakan apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Nah, okay, in this unit, you will learn about how to talk your plan and intention to others. Okay, pada minggu ini kamu bakalan belajar tentang bagaimana membicarakan tentang rencana kamu atau niat kamu kepada others, kepada teman-teman atau orang lain. Now you will listen to and talk about talking future plan and intention. Imagine that you have a plan in the future. As you listen to the conversation, try to see in your mind how to talking about them. Nah, Miss bakalan putar audio. Ini tentang membicarakan niat dia melakukan sesuatu. Oke. Saat Miss memutarkan audio, silakan simak percakapannya. Okay, the situation is Yilin and Rina talk about their plan after graduation. Yilin dan Lina membicarakan tentang rencana mereka setelah lulus kuliah ataupun lulus kuliah. Okay. Conversation 1. Yilin and Rina talk about their plans after graduation. So what are your plans for next year, Rina? Are you going to get a job? No, I'm going to go to college. Great. What school are you going to go? I want to go to City College. Lots of my friends are going there. Oh, so what do you want to study? I want to study business. That's interesting. Yeah. I want to open a business after I graduate. Well, good luck. Okay, for the conversation 1, Yilin and Rina talk about their plan after graduation. So, Rina plan after graduation is going to go to college. And Rina will go to City College and she want to study business. Now we come to the conversation 2. Julia and Nancy are talking about their vacation. Julia dan Nancy membicarakan tentang liburan mereka. Silakan simak percakapannya ya. Conversation 2. Julia and Nancy are talking about their vacation. I'm so excited. We have 2 weeks off. What are you going to do? I'm not sure. I guess I'll just stay home. Maybe I'll catch up on my reading. What about you? Any plans? Well, my parents have rented a condominium in Florida. I'm going to take long walks along the beach every day and do lots of swimming. Sounds great. Say, why don't you come with us? We have plenty of room. Do you mean it? I'd love to. So, because Julia and Nancy have 2 weeks off, Julia asked Nancy, what are you going to do? So Nancy answered, I'm not sure. I guess I'll just stay home. So, jika kamu belum kepikiran mau ngapain, ini jawabnya I'm not sure atau I don't know.
Kalau misalnya udah kepikiran mau ngapain, seperti mau jalan-jalan, I will go to the beach, atau mau baca buku, I will reading a book. Okay. Okay, selesai conversation 2. Now you will learn about the social function, expression, language features, and how to talk future plan to others using be going to. So, di materi ini kita menekankan grammarnya untuk penggunaan be going to, atau bisa disebut dengan simple future. Okay. Nah, social function of talking about future plan and intention is to express something that we will do or we want to do in the future, atau untuk mengekspresikan sesuatu yang akan kita lakukan atau yang mau kita lakukan di masa yang akan datang. So the expression, if we asking about future plans, the expression is, what are your plans? What are you doing? What are you going to do? Untuk waktunya bisa today atau tomorrow atau this weekend. Ini kita taruh di belakang ya. Seperti what are you plans this weekend? What are you doing this weekend? What are you going to do this weekend? Nah, untuk describing future plans atau kita memberitahu apa yang akan kita lakukan, kita menggunakan ekspresi I'm gonna, I'm planning to, I'm going to. Kalau kita misalnya belum tahu mau ngapain, kita jawab I'm not sure. I'd like to. Nah, so, contohnya jika misalnya what are your plans this weekend? Nah, kamu jawabnya aku bakalan ke pantai nih. Nah, jawabnya I'm gonna go to the beach. Nah, gonna ini, nah kita kan belajar tadi be going to. I kan subjek, I'm itu be. Nah, gonna ini singkatan dari going to. Jadi untuk lengkapnya I'm going to go to the beach. Nah, kalau disingkatkan jadi I'm gonna go to the beach. Atau I'm planning to go to the beach. Atau I'm not sure, I'd like to go to the beach. Okay. Nah, untuk language features atau tata bahasa atau lebih singkatnya grammarnya. Untuk talking about future plans. Nah, ada subjek I, you, she, he, it, you, they, we. Nah, subjek ini dibagi dua kategori, yaitu singular dan plural. Kalau nggak tahu singular ini tunggal. Nah, kalau plural ini jamak, lebih dari 2 orang atau lebih dari 1 orang. Singular ini untuk 1 orang, kayak I, you, she, he, it. Kan I 1 orang, you bisa 1 orang, she dia 1 orang. Untuk plural itu bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kan you, they, we, kamu. Kan kamu tuh bisa bertiga, berdua, atau they, mereka, we, kami. Nah, dalam penggunaan talking about future plans, grammarnya itu subjek, be, terus to plus be going to plus infinitive. Nah, setelah kita gunakan subjek kayak I, kita tambah be-nya, to be-nya. To be-nya tuh untuk I ada am, untuk you kita pakai are, untuk she, he, it kita pakai is, dan untuk you, they, we kita pakai are. Setelah itu kita pakai going to. Going to kita taruh di sini ya, going to, terus to infinitive. Infinitive nih keterangan atau komplimen. Ya. Atau kata kerja,
atau verb 1 bisa tuh. Nah, contohnya I am going to go to mana, atau I'm going to work, atau I'm going to do. So, ini kalau misalnya untuk kalimat bersifat positif, kita pakai going to. Untuk kalimat bersifat negatif, kita tambah not di sini ya. Seperti I am not going to go. Untuk you, kita pakai you are going to go. Untuk she, it bisa she is going to go. Untuk they dan we, kita pakai they are going to go. Oke, mengerti ya? Ingat, subjek itu dibagi dengan dua kategori, yaitu ada yang bersifat singular sama plural. Singular ini dia satu orang, dan plural ini dia jamak lebih dari satu orang. Now, write the conversation based on the situation given. Use the conversation above to help you find the appropriate expression. Nah, sekarang bikin satu percakapan, situasinya tentang apa yang akan kamu lakukan setelah tamat sekolah. Oke? Nah, coba lihat contohnya Miss kasih tadi yang pertama ini. Nah, their plan after graduation bikin kayak gini ya. Apa yang bakalan kalian lakukan setelah tamat sekolah. Oke? So that's all our lesson today. Thank you for joining my class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.